Good evening, students. So good evening all of you. So welcome to Unacademy EAMCET YouTube channel. So myself Dr.Rajendra Prasad, biology educator on Unacademy EAMCET platform, students. So I have been teaching biology to EAMCET and NEET medical aspirants from last 13 years, students. So in today's class, so we'll be discussing about the algae. So man multiple choice questions algae మీద కొన్ని multiple choice questions చూద్దాం, students. సో చూద్దాం మనం. Okay, students, so before starting the class, so as usual we would like to discuss about our Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription లో చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. మీరు ఒకసారి చూస్తే మనకి లాస్ట్ టైంతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ప్రైజెస్ సో 40% వరకు ప్రైజెస్ మనకి Unacademy ఎంసెట్లో మాత్రమే. ఓకే, ఎంసెట్ ప్లాట్ఫామ్లో మనం చూసుకుంటే ప్రైజెస్ చాలా వరకు తగ్గించారు స్టూడెంట్స్. సో ఎంత తగ్గించారంటే దాదాపు 40%. సో దాదాపు మనకి 40% వరకు మనకి రేట్లు ఏంటంటే తగ్గించారు Unacademy EAMCET ప్లాట్ఫామ్లో. సో దీన్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఉపయోగించుకోవడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. సో ఎంత తగ్గాయి అసలు ఏంటి అనేది అసలు చూద్దాం. సో మీరు ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ కానీ తీసుకునే ఉద్దేశం ఉన్నట్టయితే స్టూడెంట్స్ నా కోడ్ రాజేంద్ర లైవ్ యూస్ చేయండి, మీకు 10% డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది. సో ప్లస్ కోర్సెస్ ఎంతవరకు అసలు కాస్ట్ ఏంటని చూసుకుంటే సో 1 month సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మనకి సో 1 month సబ్స్క్రిప్షన్ నుంచి 1500 రూపీస్. సో 1500 రూపీస్ 1 month ప్లాన్ తీసుకుంటే 1500 రూపీస్కి మనకి అవైలబిలిటీ అవుతుంది. సో అదే మనకి 3 months ప్లాన్. సో 3 months ప్లాన్ తీసుకుంటే మనకి అది 3 months ప్లాన్ అయితే 3750 రూపీస్ స్టూడెంట్స్. సో 3 months ప్లాన్ అయితే మీకు 3750 రూపీస్కి మీకు 3 months ప్లాన్ అవైలబిలిటీ అవుతుంది. అదే 1 month ప్లాన్ అయితే 1500 రూపీస్. సో చాలా తక్కువ స్టూడెంట్స్, ఇంత తక్కువ అమౌంట్ మీకు ఏ Unacademy ప్లాట్ఫామ్లో కూడా 1 monthకి 1500 రూపీస్కి అసలు ఎక్కడ మీకు ఛాన్స్ ఉంది స్టూడెంట్స్. ఎంసెట్ ప్లాట్ఫామ్లో మీకు అదే ప్లస్ పాయింట్. ఓకే, సో ఈ మధ్యన తగ్గించారు 40% వరకు, కాబట్టి మీరు వినియోగించుకోండి, ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉన్నారు, సో వాళ్ళ నుంచి మీరు నేర్చుకోవడానికి చాలా వరకు మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదే మీరు 6 months కానీ తీసుకున్నట్టయితే 6 monthsకి 6000 రూపీస్ స్టూడెంట్స్. 6 monthsకి అయితే 6000 రూపీస్. సో చాలా తక్కువ స్టూడెంట్స్ 6 monthsకి, అంటే కేవలం 1000 రూపాయలే పడుతుంది మంత్కి. సో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీరు మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్ అయితే మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, సో ఒక లెక్చరే కాదు 4-5 ఉంటారు మీ సబ్జెక్ట్స్లో. సో అన్ని లెక్చర్స్ కూడా మీరు చూడడానికి మీకు చాలా అవకాశం ఉంటుంది, చాలా తక్కువ అమౌంట్కే. సో అదేవిధంగా మీరు బయాలజీ స్టూడెంట్స్ అయితే బయాలజీ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉంటారు, ఇంకా ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కలిపి మీకు 1000 రూపీస్ పర్ మంత్, అంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్ స్టూడెంట్స్. సో మీరు అదే 12 months ప్లాన్ తీసుకున్నట్టయితే 8250 రూపీస్. సో అది ఇంకా చాలా తక్కువ అమౌంట్, సో ఇంకా తగ్గిపోతుంది రేట్. సో 24 monthsకి అయితే మనకి 12000 రూపీస్. సో చాలా తక్కువ స్టూడెంట్స్. మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే నా కోడ్ యూస్ చేసుకొని రాజేంద్ర లైవ్. సో నా కోడ్ రాజేంద్ర లైవ్ యూస్ చేసుకొని మీరు ఈ ప్లాన్స్ పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో ఒకసారి చూద్దాం Unacademy ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటనేది చూద్దాం. హాయ్ గణేష్, హౌ ఆర్ యూ? సో వెల్కమ్ టు Unacademy EAMCET ప్లాట్ఫామ్. సో వెల్కమ్ టు Unacademy. సో ఒకసారి చూసారు కదా ఇప్పుడే Unacademy యొక్క ప్లస్ కోర్సెస్ యొక్క రేట్లు తగ్గాయి. సో మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నా కోడ్ యూస్ చేయండి రాజేంద్ర లైవ్. సో నా కోడ్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది. సో రాజేంద్ర లైవ్ ఈ కోడ్ యూస్ చేసి మీరు యాప్ ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోడ్ యూస్ చేసుకొని మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కోర్స్ తీసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ ప్రైజెస్. 1 month అయితే 1500, ఇంకా 3 months అయితే 3750 రూపీస్, 6 monthsకి అయితే 6000. సో ఒకసారి చూద్దాం Unacademy ప్లస్ కోర్స్ తీసుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటని చూద్దాం. సో ప్రీమియం కంటెంట్ విల్ బి అవైలబుల్ at affordable price, structured live courses, dedicated live doubtly sessions, okay, quizzes. So quizzes also will be conducted at regular intervals. So batches, lectures will be in batches. You can join the batches of your interest students. సో ఇవన్నీ మీకు ఏంటంటే Unacademy ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు చాలా బెనిఫిట్ పొందుతారు. సో రీసెంట్గా కొన్ని బ్యాచ్లు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో బ్యాచ్ కోర్సెస్, సో లెక్చరర్స్ అనేవి ఒక బ్యాచెస్లో ఉన్నారు. సో ఈ బ్యాచ్ దీన్నే మనం లీడర్ బ్యాచ్ అని చెప్తారు. సో ఈ లీడర్ బ్యాచ్ ఈ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ ఎవరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు వాళ్ళ కోసం. ఇంకా ఈ బ్యాచ్ ఇంకో లీడర్ బ్యాచ్ కూడా ఉంది. సో బయాలజీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు ఈ బ్యాచ్ కోర్స్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు.
సో ఇప్పుడు చూపించిన అమౌంట్స్తోనే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. అది కాకుండా ఇంకా ర్యాపిడ్ రివిజన్ బ్యాచ్ అని, సో తెలుగు బ్యాచ్, సో ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ సంస్థ తెలుగులో చెప్తారు కాబట్టి సో నేను కూడా ఈ బ్యాచ్లో ఉన్నాను, బయాలజీ చెప్తాను. సో మీరు ఖచ్చితంగా మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే మీరు ఈ బ్యాచ్ కోర్సు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దానికి మీరు ఈ కోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే నా కోడ్ రాజేంద్ర లైవ్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఈ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో అది కాకుండా ఇంకా ఫ్రీ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా డైలీ ఫ్రీ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా దీని మీద జరుగుతుంది. సో డైలీ ఏంటంటే 20 క్వశ్చన్స్, సో ఎవ్రీ 20 minutes టైంలో 20 క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా ర్యాంకింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. ఇంకా సో దీస్ ఆల్ బెనిఫిట్స్, మీకు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్, సో మీకు ఖచ్చితంగా అన్ని హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. సో ఇది ఆల్రెడీ మనకి November 2 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో అది కాకుండా మన ప్లస్ కోర్సెస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఉంటాయి. ఎవరైతే ప్లస్ కోర్సెస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి అయితే టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో అవి స్టూడెంట్స్ అన్అకాడమీ యొక్క ప్లస్ కోర్సెస్ వాళ్ళ బెనిఫిట్స్. ఇంకా ప్లస్ కోర్సెస్ తీసుకుంటే దాని యొక్క కాస్ట్ ఎంత, రేట్ అంతా చూసుకుంటే సో ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం, దాదాపు 40% వరకు మీకు కాస్ట్ తగ్గింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకోవచ్చు. సో లెట్ us స్టార్ట్ ఈరోజు టాపిక్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈరోజు టాపిక్ ఆల్గే, సో దాంట్లో కొన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. The natural system of classification for flowering plants was given by. So natural system of classification. So natural system of classification was given by the scientists. So natural system of classification తీసుకున్నట్టయితే so it was given by natural system of classification. Okay, so it was given by the Bentham and Hooker. So Bentham and Hooker are the scientists. So Bentham and Hooker మనకి ఏంటంటే natural system of classification ప్రపోజ్ చేసింది బెంథమ్ అండ్ హుక్కర్. సో అదే మనకి ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ లేదంటే కారోలస్ లినియస్ ఏం చేశారంటే సో సెక్షువల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ అని చెప్పేసి ప్రపోజ్ చేశాడు లినియస్ అయితే. సో సెక్షువల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ వాజ్ గివెన్ బై లినియస్. లినియస్ ప్రపోజ్ చేసింది సెక్షువల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. సో దాన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా మనం లినియస్ అని చెప్తాం. సో విట్టేకర్ చేసింది 5 kingdom classification. So Whittaker also have given that his own classification, that is 5 kingdom classification. Whittaker classification is a 5 kingdom classification. So Engler and Prandtl తీసుకుంటే phylogenetic system of classification. Phylogenetic system. So phylogenetic system of classification. So phylogenetic system of classification was given by Engler and Prandtl. So Engler and Prandtl అయితే phylogenetic system of classification. So Linnaeus artificial system of classification or sexual system of classification. ఎందుకంటే Linnaeus sexual characteristics of the flower study చేశారు కాబట్టి sexual system of classification. So Bentham Hooker is a person who has given the natural system of classification students. So ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇప్పుడు. So phylogenetic classification system was based upon. So phylogenetic systems ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం. phylogenetic system was classification was given by Engler and Prandtl అని మనం చెప్పాం ఇప్పుడే. ఓకే, it was given by Engler and Prandtl. So phylogenetic system of classification మనకి Engler and Prandtl ఇచ్చని మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం. సో phylogenetic classification లో ఏంటి స్టడీ చేస్తారో చూసుకుంటే మనకి evolutionary relationship between the various organisms. సో ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్స్, సో డిఫరెంట్ ఆర్గనిజమ్స్ మధ్య ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్ అంటే ఎవల్యూషన్లో అవి మోడిఫికేషన్స్ జరిగి ఓకే, సో అలాంటి మోడిఫికేషన్ ఐడెంటిఫై చేసే దాన్ని మనం ఫైలోజెనెటిక్ క్లాసిఫికేషన్ అని చెప్తాం స్టూడెంట్స్. సో ఫైలోజెనెటిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ అపాన్ ది ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్స్ అని మనం ఆన్సర్ చెప్తాం ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ తీసుకుంటే మనకి సైటలాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ లైక్ క్రోమోజోమ్ నెంబర్. సో క్రోమోజోమ్ నెంబర్ కానీ, సో క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్, బిహేవియర్, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్. సో ఈ సైటలాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆ ప్లాంట్ సెల్ కానీ యానిమల్ సెల్ లోపల ఉన్న ఎన్ని క్రోమోజోమ్ నెంబర్ ఉన్నాయి, ఆ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి, అవి మెటాసెంట్రికా లేదంటే సబ్మెటాసెంట్రికా, ఆక్రోసెంట్రికా, టీలోసెంట్రికా, సో ఆ స్ట్రక్చర్స్, ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాటి బిహేవియర్ ఏంటి. ఓకే, అంటే అది ఏమైనా డివిజన్ జరుగుతున్నాయా, డివిజన్ జరిగితే ఇది ప్రోఫేజ్లో ఉందా, మెటాఫేజ్లో ఉందా. సో ఇవన్నీ ఈ సైటలాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ మనకి స్టడీ చేసే ఒక టాక్సానమీ, దాన్నే మనం సైటోటాక్సానమీ అని చెప్తాం స్టూడెంట్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ మనం తీసుకుంటే సైటోటాక్సానమీ అది ఏం చేస్తుంది, డీల్స్ విత్ ది స్టడీ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ నెంబర్,
structure, behavior of the organism. That is called as cytotaxonomy. Okay. Next. So next question చూద్దాం. So fusion of two gametes. So fusion of two gametes which are dissimilar in size. So fusion of two gametes which are dissimilar in size. So రెండు gametes. So for example ఇది ఒక gamete. So ఈ gamete ఇది ఒక gamete. So దీనికి flagella ఉంది. So ఇంకో gamete. So ఇంకో gamete ఇది. So దీనికి flagella లేదు. So it is a non-motile. So they are dissimilar in size. ఇది ఒక size లో ఉంది. Because దాని flagella ఉంది. ఇది ఒక gamete. ఈ gamete కి flagella లేదు. So dissimilar in size. Such type of condition is called as anisogamas. Such condition is called as anisogamas. So if same type of gametes, if gametes are of, they appear of same size, same shape, that is called as isogamas. దాన్ని మనం isogamas అని చెప్తాం. సో అదే మనం oogamas అయితే మనకి one of the gamete is small and motile, other gamete is big. So big and non-motile. So ikkada big and non-motile. So this is the female gamete. So female gamete తీసుకుంటే it is big and non-motile. So this is small and motile. So this type of fusion, this is called as a oogamas. దీన్ని మనం oogamas అని చెప్తాం. సో ఇలాగా త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలా తీసుకుంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్. సో గ్యామెట్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్లో 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐసోగామస్. సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ గేమెట్స్ కానీ ఫ్యూజ్ అయినట్టయితే దాన్ని మనం ఐసోగామస్ అని చెప్తాం. సో అదేవిధంగా మనకి డిసిమిలర్ గేమెట్స్, సో డిసిమిలర్ గేమెట్స్ కానీ ఫ్యూజ్ అయినట్టయితే మనం యానైసోగామస్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఫిమేల్ గేమెట్, సో ఫిమేల్ గేమెట్ పెద్దగా, మళ్ళీ స్మాల్ గేమెట్ ఏమేసి, సో మేల్ గేమెట్ ఏమో స్మాల్, ఇంకా స్మాల్ అండ్ మొటైల్ అయినట్టయితే దాన్ని మనం oogamas, సచ్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్ మనం oogamas అని చెప్తాం. ఓకే, ఎస్ కరెక్ట్గా ఆప్షన్ 2 డిసిమిలర్ గ్యామెట్స్ కదా. సో ఆప్షన్ మనం ఇక్కడ యానైసోగామస్ తీసుకోవాలి. సో oogamas కాదు. oogamas అయితే స్పెసిఫిక్గా మనం మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అది లార్జ్ అని చెప్పేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో algin and carrageen. సో algin, carrageen are proteins are obtained from. So algin, carrageen and protein. So algin and carrageen. Okay, in which type of algae we see algin, carrageen and protein? So which type of algae lo మనం algin గాని carrageen గాని చూస్తాం అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. సో ఈ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్టయితే మనకి సో algin మనకి జనరల్గా మనకి బ్రౌన్ ఆల్గేలో algin ఉంటుంది. సో బ్రౌన్ ఆల్గేలో algin and red algae. Okay, so brown algae cell wall. So cell wall of brown algae contains a substance that is called as algin. So whereas the red algae, so cell wall of red algae has a substance that is called as a carrageen. So that is called as a carrageen. So that is the reason we have to take answer as option B. So option B will be the answer in this case actually. Okay, let's move to next question. Which of the following class of algae is rarely found in fresh water? So fresh water లో మనకి రేర్గా కనిపించేది ఏదని చెప్తున్నారు. సో ఒకసారి తీసుకుంటే మనకి క్లోరోఫైసి మెంబర్స్ అయితే గ్రీన్ ఆల్గే. సో గ్రీన్ ఆల్గే, సో సమ్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్, కొన్ని మెంబర్స్ అయితే మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంటాయి. సో గ్రీన్ ఆల్గే సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ సమ్ ఆర్ మెరైన్. సో ఫియోఫైసి మెంబర్స్, ఇక్కడ మనకి ఏం తీసుకుంటే ఫియోఫైసి మెంబర్స్ దట్ ఈస్ brown algae. So brown algae are rarely found. Okay, brown algae. So brown algae are the members which are rarely found in fresh waters. Actually, they are rarely found in fresh waters. So brown algae is the members which are rarely found in fresh water. Some members of rhodophysis, some exceptional cases are there, so which are also found in fresh water. But brown algae, they are rarely found in the fresh water. So that is the answer we have to take as option B. Next, which of the following class of algae is mostly found in salt water? So salt water లో ఏ టైప్ ఆఫ్ algae ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. సో ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం కదా క్లోరోఫైసి తీసుకుంటే
కొన్ని మెంబర్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫైసి మనకి అది రివర్ ఫ్రెష్ వాటర్లో కూడా గ్రో అవుతాయి. బట్ ఫియోఫైసి అండ్ రోడోఫైసి, బోత్ ఫియోఫైసి అండ్ రోడోఫైసి. So both Pheophysi and Rhodophysi both are growing in salt water actually. Both are growing in salt water. Okay. So that is the answer. So answer will be option D. Option D will be our answer in this case. Next. So what is the number of position of insertional flagella in the red algae? So question is asking about red algae. So in red algae, if you see in red algae, in members of red algae, flagella is absent. Flagella is or flagella are absent. Flagella are absent. So there are no flagella at all. In case of red algae, there is no flagella at all. Okay. So flagella is totally absent in this particular red algae. So we will be taking the answer as option D. So in case of if you see the green algae, so green algae తీసుకుందాం. So green algae లో అయితే మనకి in green algae we have the number of flagella may range from 2 to 8 and the flagella are of equal size. So they are of equal size, and where they are located at the apical position. They are located at apical position. So where they are located at apical position. So green algae is located, number of green algae, in green algae number of flagella is 2 to 8 and they are of equal size and they are at apical position. Okay. So if you take in brown algae, in case of brown algae, if you see in case of brown algae, the number of flagella is 2, so only 2 flagella. So number of flagella is only 2. Okay, so you have only 2 flagella, and of course 2 flagella laterally arranged. So they are laterally arranged. So like this anyhow. If you see the flagella going to choose red algae. So red algae, what happens? Flagella is absent. In green algae, the number of flagella ranges between 2 to 8, and there are flagella of equal size and they are located at apical position. Whereas in brown algae, the number of flagella is 2 and they are laterally arranged. So let us see the next question. So in class Pheophysi, plant body is usually attached to substratum by dash and has a stalk and dash and leaf-like photosynthetic organ, that is dash. So let us see about this. So if we observe clearly, so I will be taking one example that is called as in laminaria. So for example, we'll take one example. So now this is called as a frond. Now this is called as a this part. Now this is a leaf-like structure. Now this leaf-like structure is called as a frond. That leaf-like structure. Now this part is a leaf-like structure. So that leaf-like structure is called as a frond. Okay. Now this part is called as a stipe. So now this part is called as a hold fast. Now this organism which I have drawn on the board, that is a brown algae, that is Laminaria. So the brown algae, this brown algae is Laminaria. So in this brown algae Laminaria, you have 3 parts. First one is called hold fast. So that hold fast, with help of hold fast, you can see in the diagram, with help of hold fast, this Laminaria holds to substratum. Substratum means surface, holds to substratum, and so that hold fast connects to the frond. So it connects to the frond by a stalk-like structure. That stalk-like structure is called as a stipe. The stalk-like structure is called as a stipe. Okay, and at the upper part you have photosynthetic structure that is called as a leaf-like structure, that is called as a frond. The photosynthetic leaf-like structure is called as a frond. Okay,
So in laminaria, what happens is the hold fast, with help of hold fast, it is attached to substratum. Okay, and the leaf-like structure is attached to the hold fast by a stalk-like structure that is called as a stipe. So stipe connects the, so you can clearly see that stipe connects. So stipe connects hold fast to the frond. Next, that is about that question, students. Anyhow, so finally our answer is, so A is hold fast and B is type and C is frond. So that will be our answer in this case. So let's see the next question. Which of the following groups of plants plays an important role in plant succession on bare rocks? So if you see on the bare rocks, so bare rocks, what happens is, on the bare rocks, so you have crevices and small holes. So crevices and chinna kannalu untayi, so holes, bare rocks. So in that crevices, what happens is, first time there is one organisms that will get habitated. Those are called as lichens. So lichens and bare rocks మీద first land అవుతాయి. సో ఆ తర్వాత స్లోగా ఆ బేర్ రాక్స్ని స్లోగా ఏం చేస్తాయంటే రాక్స్ని సాయిల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాయి స్లోగా. ఓకే, అంటే అదేదో ఒకటో 2 రోజుల్లో అయిపోయే పని కాదు. ఇట్ విల్ టేక్స్ మెనీ ఇయర్స్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఓకే, సో ఇంటూ పీసెస్ ఆఫ్ రాక్స్. ఓకే, into pieces of rocks and soil form అవుతుంది. దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ లిచెన్స్ అనేవి పెరిష్ అయిపోతాయి. పెరిష్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ గెటింగ్ హ్యాబిటేటెడ్ ఈస్ బ్రయోఫైట్స్. సో దాని తర్వాత బ్రయోఫైట్స్. సో బ్రయోఫైట్స్ ల్యాండ్ అయ్యి ఏంటంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏ ఫర్టైల్ సాయిల్. సో ఎప్పుడైతే ఫర్టైల్ సాయిల్ కింద కన్వర్ట్ అయిందో, సో స్లోలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, so there is a moisture present in the soil and that leads to formation of the plants. Now like this, what happens, this is called as a plant succession. దీన్నే మనం plant succession అని చెప్తాం. Yes, Fahad, so you are asking me something about the JEE mains. సో నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్, జేఈ మెయిన్స్లో మనకి నీట్ ఎంసెట్ ఫిజిక్స్, ఎంసెట్ కెమిస్ట్రీ సిలబస్ రెండు జేఈ మెయిన్స్లో సమానంగా ఉంటాయి. కానీ మ్యాథమెటిక్స్లో కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. జేఈ మెయిన్స్కి ఎంసెట్కి మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ కొద్దిగా తేడా ఉంటుంది. కానీ ఖచ్చితంగా ఎంసెట్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రిపేర్ అయినట్టయితే జేఈ మెయిన్స్ ఖచ్చితంగా మ్యాథమెటిక్స్ ఈజీగా చేస్తారు. ఎందుకంటే ఎంసెట్ మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ జేఈ మెయిన్స్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, కానీ మనకి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ తీసుకుంటే నీట్ అంటే ఎంసెట్ ఇంకా మెయిన్స్ కూడా సేమ్ సిలబస్, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏ ఉండదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎస్ Fahad, so what I want to tell you is, if you are preparing for JEE mains, okay, as you are an MPC student, so both physics and chemistry has same syllabus in EAMCET and as well as JEE mains. So there is no difference in syllabus, but there is slight difference in the syllabus of mathematics. When you come to mathematics, the syllabus is there is small difference in syllabus of mathematics of EAMCET and as well as EAMCET and between EAMCET and JEE mains. So some topics might be differing like 10 to 15%. Not too much difference will be there. So that you identify and prepare. That's all. So certainly you can. The student who is preparing for mains can easily write the EAMCET also. Okay, so it's not at all a problem. Okay, so finally question తీసుకుంటే, so which of the following plants plays an important role in plant succession on the bare rocks? Means it is bryophytes. So bryophytes are playing an important role in the plant succession. So తీసుకుంటే మనకి so bryophytes. So ఇంకో క్వశ్చన్ వెళ్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి. So why rhodophyte? Rhodophyte exhibit red color. So rhodophyta means red algae. So why red algae is exhibiting red color? That is the question. So why red algae is red in color? So
So why red algae is red in color is because, so in red algae there is one specific pigment. So there is one specific pigment is present in red algae. The name of the pigment is called as phycoerythrin. So name of the pigment is called as a phycoerythrin. So due to presence of this phycoerythrin pigment, so red algae appears red in color because of the presence of the reddish pigment that is called as a phycoerythrin. Okay, now let us see the options. So why this is exhibiting the same condition. So rhodophyta exhibit red color. So why? That is the question. So the wavelength of light that is absorbed by chlorophyll. So since most of the rhodophyte grows in the greater depths, the chlorophyll that only absorbs in the red area spectrum. So now this is not the answer. So you can take option D. So option D is our right answer, students. Light reaching the greater depths in water in the blue-green region of spectrum and it is absorbed by phycoerythrin. So that is the right statement according to this question. So red algae is red in color because of the presence of pigment that is called as phycoerythrin. So phycoerythrin pigment wala red algae is red in color. Okay. So light reaching the greater depth. So light in just the greater depths lo reach ayi akkada. సో ఆ లైట్ బ్లూ అండ్ గ్రీన్ లైట్ మాత్రమే ఎక్కువ డెప్త్స్లోకి వెళ్తుంది. సో ఆ రీజన్లో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ బ్లూ లైట్ని గ్రీన్ లైట్ని తీసుకొని ఈ పైకోఎరిథ్రిన్ పిగ్మెంట్ సెన్సేస్ చేస్తుంది యాక్చువల్గా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. లెట్ us move next question. So which of the following statements concerning the algae is incorrect? Which of the following statements concerning the algae is incorrect? So most of the algae are photosynthetic, that is a right statement. Algae can be classified according to the pigmentation, that is also can be classified based upon pigments. Yes, all algae are filamentous. No, this is the wrong statement, students. All algae are not filamentous. There are only few filamentous algae present. So there are only few filamentous algae. So filamentous algae best example it is like Spirogyra. So Spirogyra is one of the best example of the filamentous algae. Then you also have Ulothrix. Ulothrix is another filamentous algae. Then you have Ectocarpus, a brown algae which is also filamentous. So like that there are some filamentous algae out there. Very few exceptional cases like Spirogyra, Ulothrix and Ectocarpus. So anni kaadu kabatti endante, so right answer will be option C. So option C is anni algae filamentous kaadu, konni algae Spirogyra, Ulothrix and Ectocarpus. So that is the reason option C is the right answer. Okay, సో ఇంకా చూసుకుంటే మనకి ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇది మన లాస్ట్ క్వశ్చన్, దీంతో మనం క్లోజ్ చేద్దాం సెషన్. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్గే ఆర్ కరెక్ట్? సో ఆల్గే యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. సో ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ వన్ లార్జ్ motile gamete and small motile male gamete is termed as oogamous. So fusion between one large non-motile female gamete and small motile male gamete is termed as oogamous. Yes, no, this statement 1 is a right statement. Fusion of two gametes dissimilar size is termed as oogamous. No, this is a wrong statement. Fusion of gametes similar in size is called anisogamous. This is also a wrong statement. In chlorophyce, major pigments are chlorophyll A and B and stored as starch. Yes, no, this is a right statement. Now statement 4 is right. In rhodophyce, major pigments are chlorophyll A and D and food is stored. So stored in the case of mannitol. So this is also a wrong statement actually. So out of all these so we can take as option 1 and 4. So option D will be our right answer in this case. So option 4 is the right answer in this case, students. Okay, students, this is end of our today's session. So this is only a 30-minute session, students. So you can join for 1 hour session which I will take on our Unacademy EAMCET app. You can join those session by using my code Rajendra Live. You can use my code Rajendra Live and you can join that session. So before ending the session, I would like to introduce once again about our Unacademy pricing plans. So you can clearly see, students, 1 month plan. So 1 month plan తీసుకుంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్ చూపిస్తుంది, 1500 rupees, students, per month. ఇంకా 3 months plan తీసుకుంటే 3750 rupees.
6 months ప్లాన్ అయితే 6,000 రూపీస్ స్టూడెంట్స్, చాలా తక్కువ. సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయితే నా కోడ్ యూస్ చేసుకొని రాజేంద్రలో ఏమన్నా కోడ్ యూస్ చేసి మీరు ఈ ప్లాన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నా క్లాసెస్ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ప్లాన్ ఫిజియాలజీ ప్లస్ కోర్సెస్లో ఇప్పుడు ప్లాన్ ఫిజియాలజీ టీచ్ చేస్తున్నాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ప్లాన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నా క్లాసెస్ జాయిన్ అవ్వండి స్టూడెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ Unacademy plus subscription. So this is end of today's multiple choice question discussion on algae students. So we'll see with another topic in next class. Thank you students, all of you who have attending and listening carefully. Thank you students, all of you. See you next class and bye bye all of you.